de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi de coprésider avec le Royaume d'Arabie Saoudite la présente conférence, conformément à la résolution 79-81 de l'Assemblée générale du 3 décembre 2024. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Permettez-moi à présent de faire quelques observations liminaires. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui. Certains diront trop tard, d'autres diront trop tôt. Une chose est sûre, nous ne pouvons plus attendre. En 1947, cette Assemblée décidait du partage de la Palestine mandataire entre deux États, l'un juif et l'autre arabe, et reconnaissait ainsi le droit de chacun à l'autodétermination. La communauté internationale consacrait là l'État d'Israël, accomplissant le destin de ce peuple, enfin, après des millénaires d'errance et de persécution, et qui put fonder là une si belle démocratie. La promesse d'un État arabe, elle, reste jusqu'à ce jour inachevée. Depuis lors, c'est un long chemin d'espérance et de désespoir mêlés qu'Israéliens et Palestiniens ont parcouru chacun à leur manière. Et nous avons cheminé avec eux, chacun d'entre nous selon son histoire et selon sa sensibilité. Mais la vérité est que nous portons la responsabilité collective d'avoir failli jusqu'ici à bâtir une paix juste et durable au Proche-Orient. C'est l'évidence même qui s'est imposée à nous le 7 octobre 2023, lorsque le peuple israélien a subi la pire attaque terroriste de son histoire. 1224 hommes, femmes et enfants tués, 4834 hommes, femmes et enfants blessés, 251 hommes, femmes et enfants enlevés. La barbarie du Hamas et de ceux qui ont collaboré à ce massacre a stupéfait Israël et le monde. Le 7 octobre est une blessure encore vive pour l'âme israélienne comme pour la conscience universelle. Nous la condamnons sans aucune nuance, car rien, jamais, nulle part, ne peut justifier de recourir au terrorisme. Nous pensons en ce jour aux victimes et à leurs familles. Nous disons notre compassion aux Israéliens et exigeons avant toute autre chose que tous les otages encore détenus par le Hamas soient libérés sans aucune condition. Nous, Français, avons rendu un hommage national à nos 51 compatriotes assassinés ce jour-là et à toutes les victimes du 7 octobre 2023. Nous ne les oublierons pas, jamais. Comme jamais, nous ne cesserons le combat existentiel contre l'antisémitisme. Français, nous savons la morsure du terrorisme. Nous portons au cœur le souvenir du témoignage de fraternité offert après les attentats commis à Paris le 7 janvier 2015 par des dizaines de dirigeants étrangers manifestant avec eux, au premier rang desquels le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne. Nous savons qu'aucune faiblesse n'est possible face aux terroristes. Nous savons aussi le danger des guerres sans fin. Nous savons que le droit toujours doit l'emporter sur la force. Nous savons
enfin de notre histoire, que l'attachement à l'universel et à la paix est l'héritage des siècles passés comme la condition du salut. J'affirme cela au nom de notre amitié avec Israël, à qui notre engagement n'a jamais fait défaut, au nom de notre amitié aussi avec le peuple palestinien, pour qui nous voulons que la promesse initiale des Nations Unies, celle de 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité, devienne réalité. Or, à cette heure, Israël étend encore ses opérations militaires à Gaza dans l'objectif déclaré de détruire le Hamas. Mais ce sont les vies de centaines de milliers de personnes déplacées, blessées, affamées, traumatisées, qui continuent d'être détruites. Alors même que le Hamas a été considérablement affaibli et que la négociation d'un cessez-le-feu durable reste le moyen le plus sûr d'obtenir la libération des otages. Rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza. Rien. Tout commande au contraire d'y mettre un terme définitif maintenant, à défaut de l'avoir fait plus tôt, pour sauver des vies. Les vies des otages israéliens encore détenus dans des conditions atroces, les vies des centaines de milliers de civils palestiniens accablés par la faim, la souffrance, la peur de mourir, le deuil de leurs proches. Sauver toutes les vies. Car depuis désormais près de 2 ans, c'est bien la négation de l'humanité de l'autre et le sacrifice de la vie humaine qui prévalent. Oui, depuis le 7 octobre, c'est bien la vie de l'autre qui est niée. Nous le disons depuis le premier jour de la guerre à Gaza, une vie vaut une vie. Je le sais, pour avoir pris dans mes bras les familles des otages rencontrés à Tel Aviv puis à Paris. Et je pense à cet instant à la mère d'Eyatar David, otage affamé et montré à la foule par ses bourreaux. Je pense à Nimrod Cohen, otage de 19 ans dont je viens de saluer le père. Je le sais, pour être allé aussi au chevet des victimes palestiniennes des opérations militaires israéliennes, réfugiés à Al-Arish, des femmes, des enfants, dont je n'oublierai pas le regard. Je le sais, pour avoir rencontré des jeunes de Gaza accueillis en France. Et je pense à Rita Baroud, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui et qui continue de témoigner de la détresse de ses proches à Gaza. Une vie vaut une vie. Et notre devoir à tous est de protéger les uns et les autres, devoir indivisible comme l'est notre humanité commune. Une solution existe pour briser le cycle de la guerre et de la destruction. C'est la reconnaissance de l'autre, de sa légitimité, de son humanité, de sa dignité. Que les uns et les autres rouvrent les yeux et voient des visages humains, là où la guerre a placé le masque de l'ennemi ou les traits d'une cible. C'est la reconnaissance qu'Israéliens et Palestiniens vivent dans une solitude jumelle, solitude des Israéliens après le cauchemar historique du 7 octobre 2023, solitude des Palestiniens à bout de force dans cette guerre sans fin. Le temps est venu, car le pire peut advenir, qu'il s'agisse du sacrifice de tant d'autres civils, de l'expulsion de la population de Gaza vers l'Égypte, de l'annexion de la Cisjordanie, de la mort des otages détenus par le Hamas, ou des faits accomplis qui changent de manière irréversible la situation sur le terrain. C'est pour cela que nous devons aujourd'hui, ici même, ouvrir ce chemin de paix, car depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible. Et au point où nous en sommes, il est à craindre que les accords d'Abraham ou de Camp David soient remis en cause par l'action d'Israël et que la paix devienne impossible pour longtemps au Moyen-Orient. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu.
C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Cette reconnaissance est une manière d'affirmer que le peuple palestinien n'est pas un peuple en trop, qu'il est au contraire ce peuple qui ne dit jamais adieu à rien, pour parler avec Mahmoud Darwish, un peuple fort de son histoire, de son enracinement, de sa dignité. Et la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien, que la France a soutenu dès le premier jour, et au respect desquels elle n'est pas moins attachée, précisément car nous sommes convaincus que cette reconnaissance est la solution qui seule permettra la paix pour Israël. Jamais la France n'a manqué à Israël quand sa sécurité était en jeu, y compris face aux frappes iraniennes. Cette reconnaissance de l'État de Palestine est une défaite pour le Hamas, comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, nourrissent des obsessions antisionistes et veulent la destruction de l'État d'Israël. Cette reconnaissance de la France est accompagnée par celles qui seront annoncées aujourd'hui, entre autres, et je les en remercie, celles d'Andorre, de l'Australie, de la Belgique, du Canada, du Luxembourg, de Malte, de Monaco, du Portugal, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, qui ont attendu avec nous ce moment et saisissant l'appel de juillet dernier, ont fait le choix de la responsabilité, de l'exigence et de la paix. Cela, après le choix fait par l'Espagne, l'Irlande, la Norvège et la Slovénie en 2024 et tant d'autres auparavant. Cette reconnaissance ouvre le chemin d'une négociation utile aux Israéliens comme aux Palestiniens. Ce chemin est celui du plan de paix et de sécurité pour tous que l'Arabie saoudite et la France ont soumis au vote de cette Assemblée qu'il a adopté à une très large majorité. Il porte notre ambition commune de briser l'engrenage de la violence et de changer la donne sur le terrain. Nous avons su faire un pas les uns vers les autres, sortir de nos postures habituelles et nous donner des objectifs concrets. Il nous appartient maintenant, ensemble, de déclencher une mécanique de paix répondant aux besoins de chacun. Le premier temps de ce plan de paix et de sécurité pour tous est celui de l'urgence absolue, celle de coupler la libération des 48 otages et la fin des opérations militaires sur tout le territoire de Gaza. Je salue les efforts du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis pour y parvenir et demande à Israël de ne plus rien faire qui entrave leur aboutissement. Le Hamas a été vaincu sur le plan militaire par la neutralisation de ses chefs et de ses décideurs. Il doit l'être sur le plan politique pour être véritablement démantelé. Dès lors que le cessez-le-feu aura été agréé, c'est un effort massif que nous devrons produire collectivement pour porter secours à la population de Gaza. Et je remercie l'Égypte et la Jordanie de leur engagement ici et rappelle à Israël l'obligation absolue qui est la sienne de faciliter l'accès humanitaire à Gaza pour aider une population aujourd'hui démunie de tout. Le deuxième temps est celui de la stabilisation et de la reconstruction à Gaza. Une administration de transition intégrant l'autorité palestinienne, la jeunesse palestinienne, accompagnée de forces de sécurité dont nous accélérerons la formation, aura le monopole de la sécurité à Gaza. Elle mettra en œuvre le démantèlement et le désarmement du Hamas, avec le soutien des partenaires internationaux et les moyens qui seront nécessaires à cette mission difficile.
la France est prête à contribuer à une mission internationale de stabilisation et à soutenir, avec ses partenaires européens, la formation et l'équipement des forces de sécurité palestiniennes. Dès lors que la négociation le permettra, le Conseil de sécurité pourra décider le déploiement d'une mission de soutien civil et sécuritaire en liaison avec les autorités palestiniennes, avec le consentement des autorités israéliennes. Il reviendra aussi à l'État de Palestine de rendre espoir à sa population éprouvée par des années de violence, d'occupation, mais aussi de division et d'incurie. Il lui reviendra donc d'offrir à son peuple un cadre d'expression démocratique, renouvelé et sécurisé. Le président Mahmoud Abbas en a pris l'engagement auprès du prince Mohammed bin Salman et de moi-même. Il a condamné avec force les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Il a affirmé son soutien au désarmement du Hamas et s'est engagé à l'exclure de la gouvernance à venir de Gaza comme de l'ensemble du territoire palestinien. Il a affirmé son engagement à lutter contre les discours de haine et a promis une rénovation en profondeur de la gouvernance palestinienne. La France sera attentive à la pleine mise en œuvre de chacun des engagements pris auprès d'elle. Cette autorité palestinienne renouvelée est une condition nécessaire à la réussite de l'indispensable négociation qu'il faudra reprendre pour parvenir à un accord sur chacune des questions relatives au statut final. C'est dans ce cadre aussi que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi. L'exigence de la France à l'égard d'Israël ne sera pas moins grande. Avec ses partenaires européens, elle indexera le niveau de sa coopération avec lui sur les dispositions qu'il prendra pour mettre fin à la guerre et négocier la paix. C'est bien grâce à ce chemin que nous obtiendrons un État de Palestine souverain, indépendant et démilitarisé, regroupant l'ensemble de ses territoires, reconnaissant Israël et étant reconnu par Israël, dans une région qui connaîtra enfin la paix. J'attends aussi de nos partenaires arabes et musulmans, qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils tiennent leur engagement de reconnaître l'État d'Israël et d'avoir avec lui des relations normales, dès lors que l'État de Palestine aura été établi. Ainsi ferons-nous ensemble la démonstration d'une double reconnaissance au bénéfice de la paix et de la sécurité de tous au Proche-Orient. Voici, mesdames et messieurs, quel est notre plan de paix. Il établit un engrenage exigeant pour sortir de la guerre et entrer dans une phase décisive de négociation. Il permet que la paix israélo-palestinienne soit le premier pilier d'une nouvelle architecture de paix et de sécurité au Proche et Moyen-Orient. Il crédibilise aussi la possibilité d'une plus grande intégration économique. Rien ne sera possible sans que les autorités israéliennes s'approprient pleinement notre ambition renouvelée de parvenir enfin à la solution des deux États. Je sais leur réticence et leurs craintes. J'entends avec beaucoup de respect le peuple israélien, sa tristesse et sa fatigue. Et je veux croire que les autorités israéliennes l'entendront également et sauront s'engager à leur tour. Je sais que le peuple israélien et ses dirigeants peuvent en avoir la force. Je me souviens du jeune homme que j'étais, apprenant l'assassinat terrible d'Yitzhak Rabin, il y a près de 30 ans, tué pour avoir voulu la paix. Au moment où la mort allait le ravir, le guerrier héroïque de l'État d'Israël venait prononcer ces mots. « J'ai fait la guerre aussi longtemps qu'il n'y avait aucune chance de faire la paix. » Cette chance existe, là, aujourd'hui. 142 États proposent cette paix, main tendue, prête à être serrée. Alors oui, le temps est venu d'arrêter la guerre à Gaza, les massacres, la mort, tout de suite. L'urgence nous le commande. Le temps est venu pour Israël de vivre en paix et en sécurité,
de la Galilée à la mer Rouge, par la mer Morte, par le lac de Tibériade et par Jérusalem. Le temps est venu de ne plus discuter nulle part l'existence d'un État d'Israël et d'en faire une évidence. Le temps est venu de rendre justice au peuple palestinien et ainsi de reconnaître un État de Palestine, frère et voisin, à Gaza et en Cisjordanie et par Jérusalem. Le temps est venu de chasser de ces terres le visage hideux du terrorisme et de bâtir la paix. Oui, bâtir la paix, c'est ce qui nous rassemble ici. Et telle est l'espérance qui peut se construire, alors que pour certains commence une année nouvelle. C'est un choix à faire, et c'est notre devoir. La paix est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus difficile que toutes les guerres. Mais le temps est venu. Merci pour votre attention. Je donne à présent la parole à Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, au nom de Son Altesse royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud, prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie Saoudite. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، معالي رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بإلقاء كلمة المملكة العربية السعودية كرئيس مشارك في المؤتمر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ويطيب لي أن أنقل لكم تحيات سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وسموه الكريم، وتمنياتهما بنجاح أعمال هذا المؤتمر. ونود أن نشكر فخامة الرئيس مانويل كرون ومعالي السيد أنطونيو غوتيريش ومعالي رئيس الجمعية العامة على جهودهم لإنجاح المؤتمر الذي يشكل فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام وتأكيد الالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين. الحضور الكرام، ينعقد هذا المؤتمر برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في نهجها العدواني ومواصلتها لجرائمها الوحشية تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية والقدس الشريف واعتداءاتها المتكررة على سيادة الدول العربية والإسلامية، وآخرها العدوان الغاشم الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وهو ما يقدم عن إسرائيل في ممارستها العدوانية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتقوض جهود السلام في المنطقة، ويعزز اقتناعنا الراسخ أن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. الحضور الكرام، إن الموقف التاريخي لفخامة الرئيس الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ العديد من الدول لهذا الموقف الشجاع والتأييد الدولي الواسع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي صوت لصالحه 142 دولة، يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنصاف الشعب الفلسطيني وترسيخ حقه التاريخي والقانوني وفق المرجعات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. الحضور الكرام، إن المملكة عازمة على مواصلة شراكاتها مع الجمهورية الفرنسية وجميع الدول الداعية للسلام في سبيل متابعة تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر لوضع حد للحرب في غزة ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السيادة الفلسطينية، والعمل على إنهاء الصراع في المنطقة وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة
على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي الختام نجدد شكرنا للدول التي اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وندعو بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية التي سيكون لها بالغ الأثر في دعم الجهود باتجاه تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه المنطقة بالأمن والاستقرار والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud. J'invite à présent Son Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à faire une déclaration. Distinguished co-chairs, Excellencies, ladies and gentlemen, I thank the government of France and the Kingdom of Saudi Arabia for convening this international conference on implementing the two-state solution. I also want to acknowledge the Palestinian delegation and once again note my disappointment that they were denied the opportunity to be fully represented. Excellencies, let's have no illusions. The Israeli-Palestinian conflict has gone unresolved for generations. Dialogue has faltered. Resolutions have been flouted. International law has been breached. Decades of diplomacy have come up short. The situation is intolerable and it is deteriorating by the hour. We are here today to help navigate the only way out of this nightmare, a two-state solution, where two independent, sovereign, democratic states, Israel and Palestine, live side by side in peace and security with their secure and recognized borders on the basis of pre-1967 lines, with Jerusalem as the capital of both states, in line with international law, UN resolutions, and other relevant agreements. I welcome the measures many member states are taking to galvanize support for the two-state solution, including the pledges to recognize the state of Palestine. And I welcome the General Assembly's endorsement of the New York Declaration. Excellencies, nothing can justify the horrific 7 October terror attacks by Hamas or the taking of hostages, both of which I have repeatedly condemned. And nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people or any form of ethnic cleansing. The systematic decimation of Gaza, the starvation of the population, the killing of tens of thousands of civilians, most of them women and children, and hundreds of our own humanitarians. I call once again for an immediate and permanent ceasefire, the immediate and unconditional release of all hostages, and the immediate, full, safe, unconditional, and unhindered humanitarian access. Excellencies, nothing can also excuse developments in the West Bank that pose an existential threat to a two-state solution. The relentless expansion of settlements, the creeping threat of annexation, the intensification of settler violence, all of it must stop. The situation is morally, legally, and politically intolerable. We must recommit ourselves to the two-state solution before it is too late. A solution in which two independent, contiguous, democratic, viable, and sovereign states
are mutually recognized and fully integrated into the international community. Excellencies, those who stand in the way are obligated to answer a fundamental question. What is the alternative? A one-state scenario where Palestinians are denied basic rights, expelled from their homes and their land, forced to live under perpetual occupation, discrimination, and subjugation? How is this possible in the 21st century? How is it acceptable? This is neither peace nor justice. It will only increase the growing isolation of Israel on the global stage. And let's be clear, statehood for the Palestinians is a right, not a reward. And denying statehood would be a gift to extremists everywhere. Without two states, there will be no peace in the Middle East, and radicalisme will spread around the world. Excellences, cette conférence doit marquer un tournant, ouvrant la voie à des progrès irréversibles pour mettre fin à l'occupation illégale et concrétiser notre aspiration collective d'une solution à deux États. Tout cela s'inscrit dans le respect du droit international, est approuvé par l'Assemblée générale et soutenu par la communauté internationale. C'est la seule voie crédible vers une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, et vers la paix et la sécurité de tout le Moyen-Orient. Cela exigera des décisions difficiles de la part de tous. Cela demandera du courage et un leadership fondé sur les principes de part et d'autre. Je vous exhorte à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que la solution à deux États prévale pour les peuples d'Israël, de Palestine et pour l'humanité tout entière. Je vous remercie. Je remercie le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. J'invite à présent son Excellence, Madame Annalena Baerbock, présidente de l'Assemblée générale, à faire une déclaration. Your Excellency President Emmanuel Macron, Your Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, Your Highness Prince Faisal bin Farhan, Mr. Secretary General, Excellencies. Taking over the presidency of the General Assembly, I received many letters. One moved me deeply. Attached to it were drawings by 3 Palestinian children, Remas, Enas, and Tretal. The images were heartbreaking. One showed a school before and after, beneath a bright sun and a blue, clear sky. In the first, the school with open doors and happiness. In the second, their school lies in rubble. A lone boy stands on the debris of what must be once have been his safe place. Perhaps he had a favorite class, a favorite teacher like our children, a best friend he played with there. Now, all of it is gone. All of the laughter of the children blown away. At that age, children should not be drawing pictures of war. Children should be learning mathematics. They should be playing with friends and scratch dragons or castles, not death and destruction. Yet, for the children of Gaza, this is their reality. Their horror lasted
and last for over 700 days. Tens of thousands have lost their lives. Tens of thousands of dreams which never will come true. So many killed without the world even learning their names. Until we heard one voice so loud we could not overhear it. The voice of Hind Rajab, captured in a phone call with a red crescent while shelling rained down. After the car she was in was attacked over and over again, killing her aunt, uncle, and 3 of her cousins next to her. She called over and over again, "I'm so scared, please come." The rescuers tried to calm her as they tried to reach her. They could not. Hind was killed before help arrived. The world failed her. As the world has also failed Queer Bas and his brother Ayel. Queer was just 9 months old, the youngest child abducted by Hamas on October 7th, taken with his 4-year-old brother Ayel and their mother. Both were killed in Gaza by terrorists. The world will remember their names as symbols of innocent childhood stolen by terror. I've met with the families of the hostages, fathers, mothers, siblings, aunts, grandparents, still waiting for their loved ones to come home from wherever Hamas is holding them after more than 700 days. I've also met with Palestinian families, fathers, mothers, siblings, aunts, and grandparents, whose loved ones are buried in the ruins of Gaza. Their message is always the same: we want peace. Or as one Israeli mother told me, "It does not bring my child back if a Palestinian mother loses her child in Gaza." Humanity is not about choosing sides. It's about recognizing that every life matters the same. A life is a life. A Palestinian girl's life is a life. An Israeli boy's life is a life. All the children of the Middle East deserve to grow up knowing only the sun shining on their schools, the laughter of their friends in the playground, and the joy of a meal shared with their families. Not the horrors of starvation, not the horrors of war and terror. Excellencies, the General Assembly has been very clear. We need an immediate, unconditional, and permanent ceasefire in Gaza now. Israel must immediately facilitate the full, rapid, safe, and unhindered entry and delivery of humanitarian assistance to all Palestinian civilians. Hamas must immediately and unconditionally release all remaining hostages. But the horrors of Gaza make equally clear that we cannot allow such devastation to happen again. While the situation in Gaza is unacceptable, settlement expansions and demolitions in the occupied West Bank, including East Jerusalem, are eroding any prospects for a political solution. The decade-long Israeli-Palestinian conflict cannot be resolved by endless war, permanent occupation, and recurrent terror. The only way to ensure that future generations of both Palestinians and Israelis can live in peace, security, and dignity is the two-state solution. As the Secretary General said,
it's a right, not a reward, to live in your own state, as all humans around the world. We know that some think this is naive. The first resolution on this matter is almost as old as this organization. 78 years ago, the General Assembly adopted Resolution 181, laying the foundation for two states, knowing it's the only way for peace. And to those of you who argue now, but we have tried for decades and failed over and over again, there can be only one answer. If we would stop aiming for what is right because we have not succeeded yet, then evil would prevail. That would be the end of this institution. This institution which promised to save succeeding generations from the scourge of war. It would erode the UN's foundational mission to achieve peace, justice, and equal rights for both Israelis and Palestinians. Excellencies, that is what today's conference and the New York Declaration are so crucial. The message we are sending today is no, we are not giving up. The international community does not only remain committed to the two-state solution, we are also identifying tangible, time-bound, and irreversible steps for its realization. And we are willing to take decisive measures and provide international guarantees. Of course, this conference and the New York Declaration will face criticism. Some will say a piece of paper cannot change realities on the grounds for Palestinians. Others will dismiss the vision of two states outright. But the fact remains, the New York Declaration was endorsed by 142 member states. And this majority clearly says the war in Gaza must end now. It condemns the attacks committed by Hamas against civilians on 7th of October. It condemns the attacks by Israel against civilians and civilian infrastructure in Gaza. It calls on Hamas to end its rule in Gaza and hand over its weapons. A sovereign and viable state of Palestine needs to be established, living side by side with the state of Israel in peace and security, with mutually recognized borders and full regional integration. Excellencies, the call for peace and the two-state solution is not an abstract. Not for the children watching missiles destroy their school. Not for the families waiting for news that their sons and daughters might be released from captivity. Not for the UN staff in Gaza who have witnessed their colleagues shot. Not for those who have been injured or maimed and will have to live with the trauma of this conflict for the rest of their life. It's an aspiration, but it's also an obligation. We owe it to the memory of Fint, Queer, and Ariel, and the many, many others. And we owe it to the children like Remas, Enas, and Rital, and all the children of Palestine and all the children of Israel, hoping for a better tomorrow, so that they may not inherit rubble, grief, and despair, but safety, dignity, and hope, to live one day in peace, side by side. Je remercie Madame la Présidente de l'Assemblée générale. J'invite à présent son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, à faire sa déclaration par visioconférence. شكرا. بسم الله الرحيم. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود،
سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، القادة ورؤساء الوفود الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعبر باسم دولة فلسطين عن بالغ التقدير للرئاسة المشتركة وللأمم المتحدة ولكل الدول المشاركة على ما صدر عن مؤتمر يوليو من إعلان نيويورك التاريخي الذي أقرته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، إذانا ببدء خطوات لا رجعة عنها لإنهاء الكارثة الإنسانية وإنهاء الاحتلال وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار. لقد أكد الإعلان أن الحرب على شعبنا يجب أن تتوقف فوراً وبشكل مستدام، وأن جرائم الحصار والتجويع والتدمير لا يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق الأمن. لذلك نطالب بوقف دائم لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والأونروا، والإفراج عن الرهائن والأسرى جميعا، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، والبدء بإعادة الإعمار دون تأخير في غزة والضفة الغربية من خلال المؤتمر الدولي في القاهرة. ونشيد أيها السيدات والسادة بدور الوساطة المصرية القطرية الأمريكية التي تسعى لوقف الحرب، ونثمن مواقف كل من مصر والأردن من رفض تهجير الفلسطينيين الذي يرفضه المجتمع الدولي معنا. إن دولة فلسطين هي الجهة الوحيدة المؤهلة لتحمل المسؤولية الكاملة عن الحكم والأمن في غزة عبر لجنة إدارية مؤقتة مرتبطة بالحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية وبدعم ومشاركة عربية ودولية. لن يكون لحماس دور في الحكم، وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، لأننا نريد دولة واحدة غير مسلحة وقانونا واحدا وقوات أمن شرعية واحدة، ونؤكد إدانتنا لجرائم الاحتلال كما ندين قتل وأسر المدنيين بما في ذلك ما قامت به حماس في 7 أكتوبر 2023. في المقابل نطالب بوقف الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين والاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية، وندين سياسات الاحتلال التي تعزل القدس وتوسع البناء في منطقة E1 والتصريحات الإسرائيلية حول إسرائيل الكبرى التي تمثل استهانة بالقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والسلم الدولي، إضافة إلى العدوان الغاشم على سيادة دولة قطر الشقيقة ودول عربية أخرى، الأمر الذي يستدعي موقفا دوليا رادعا. تواصل دولة فلسطين أيها السيدات والسادة أجندة إصلاح شاملة
تعزز الحوكمة والشفافية وفرض سيادة القانون، وتشمل إصلاح النظام المالي والمناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو خلال عامين يعني بالأكثر، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد يعد بعد إلغاء جميع المدفوعات السابقة لعائلات الأسرى والشهداء. هذا النظام يخضع حالياً لتدقيق دولي من قبل شركة دولية متخصصة. كما نؤكد التزامنا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد انتهاء الحرب وخلال عام من بعد انتهاء الحرب، وبصياغة دستور مؤقت خلال 3 أشهر لضمان الانتقال من السلطة إلى الدولة، بما يضمن عدم مشاركة أي أحزاب أو أفراد لا يلتزمون بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية وبمراقبة دولية. نريد أيها السيدات والسادة دولة ديمقراطية عصرية قائمة على سيادة القانون والتعددية وتداول السلطة والمساواة والعدالة وتمكين المرأة والشباب. نثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وندعو من لم يعترف بعد إلى القيام بذلك، ونطالب بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، علما بأننا سبق وأن اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود في عام 1988 وفي عام 1993 ولا زلنا نعترف بها. وفي هذا الصدد نشكر كل من فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا وبلجيكا والبرتغال واللوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وأندورا وغيرها من الدول التي ذكرها فخامة الرئيس الفرنسي، ونستذكر بكل الاحترام والعرفان الدول 149 دولة التي اعترفت بدولة فلسطين في وقت مبكر وشاركتنا نضالنا الطويل، والتي كان آخر هذه الدول إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا وأرمينيا. ونشيد بالدور الكبير لرئاسة المؤتمر المملكة العربية السعودية وفرنسا وكذلك بريطانيا في حشد المزيد من الاعترافات الدولية، والشكر موصول لجميع الدول المشاركة في المؤتمر على دورها الهام بإصدار إعلان نيويورك والذهاب لإجراءات لا رجعة فيها نحو السلام المستمد لحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية. كما نشيد بدور الدول الشقيقة والصديقة التي تساند قضيتنا في المحافل الدولية، ونشيد بشكل خاص بدور الجزائر التي ترأس المقعد العربي في مجلس الأمن، ونثمن مواقف الشعوب والمنظمات التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والدولة، ونرفض الخلط بين التضامن مع القضية الفلسطينية ومسألة معاداة السامية، والتي نرفضها انطلاقا من قيمنا ومبادئنا. كما نعلن استعدادنا للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع المملكة العربية السعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع الشركاء لتنفيذ خطة السلام
التي أقرت في هذا المؤتمر ضمن جدول زمني محدد وبرقابة وضمانات دولية، بما يفتح الطريق نحو سلام عادل وتعاون إقليمي شامل. وفي هذا الصدد ندعو إسرائيل للجلوس فوراً إلى طاولة المفاوضة لوقف شلال الدم وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأقول للشعب الإسرائيلي إن مستقبلنا ومستقبلكم يكمن بالسلام، فليتوقف العنف والحرب. من حق أجيالنا أن تنعم بالأمن والحرية لتعيش شعوب منطقتنا في سلام دائم وحسن جوار. وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه لكل يهود العالم متمنيا لهم سنة طيبة بمناسبة رأس السنة العبرية، ولشعبنا الفلسطيني الصابر الصامت في وطنه وفي كل مكان أقول إن فجر الحرية والاستقلال قادم لا محالة. هذا اليوم أيها السيدات والسادة هو يوم دولة فلسطين وبدء عملية السلام في الشرق الأوسط، ولندعو قريبا جدا إلى مؤتمر دولي يحقق هذا الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie le président de l'État de Palestine. Excellences, Mesdames les représentantes, Messieurs les représentants, avant de suspendre la séance, nous vous demandons de bien vouloir rester assis pour la suite du programme de cet après-midi. La séance est suspendue. Nous allons à présent entendre les déclarations des chefs d'État et de gouvernement, y compris celles des coprésidents des groupes de travail au cours desquels ils vont présenter les efforts concrets déployés dans la mise en œuvre de la déclaration de New York. Je rappelle que cette Assemblée a endossé la déclaration de New York avec une large majorité de 142 voix. Il est rappelé aux délégations que les déclarations sont limitées à 5 minutes pour les chefs d'État et de gouvernement et 3 minutes pour les ministres. Compte tenu du grand nombre d'interventions prévues, nous rappelons aux délégations que les microphones seront coupés automatiquement après 5 minutes pour les chefs d'État et de gouvernement et 3 minutes pour les ministres. Je donne à présent la parole à Sa Majesté le roi de Jordanie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellencies, my friends, I thank France and the Kingdom of Saudi Arabia for convening this meeting. We meet here at the UN, where every country, every people are promised a voice. We meet to raise our voices for peace and for justice, for the only path to ensuring security for the Middle East and beyond the two-state solution. This year marks the 80th anniversary of the United Nations. Almost every year since, our countries have met within these halls to decry the injustice and violence of the Palestinian-Israeli conflict and seek solutions. And now, for nearly 2 years, we have been witnesses to a horrific level of bloodshed and destruction in Gaza. It stands in flagrant violations of international laws and the values of our shared humanity, and it threatens the foundations of future peace. The war in Gaza must end. Humanitarian aid must flow unhindered,
and all illegal and unilateral measures in the West Bank and settler violence must also end. A clear choice stands before us. On one side, to continue down the dark and bloody path of war and conflict, or to take the path of peace through the two-state solution. And today, the world is taking a significant step on the path to achieving just and lasting peace. This global rally behind the two-state solution sends a clear message. The conflict must end. The two-state solution is the only path to the just and lasting peace that fulfills the rights of all our peoples. We thank all countries that have recognized the state of Palestine, and now we must work to stop all measures that undermine the two-state solution. We must make sure that today is a step in a continued effort to realize it. As we work on ending the war in Gaza, we must also do all we can to restore hope. The commitment so many countries are making to a future of peace today begins that long, difficult, but essential process. Thank you. Je remercie Sa Majesté le Roi de Jordanie. Je donne maintenant la parole au président de la Turquie. Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli heyet üyeleri, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle bu konferansın eş başkanlıklarını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan'a şükranlarımı sunuyorum. Filistin devletini tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen dönemdeki girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum. Coğrafyamızda yaklaşık 2 yıldır İsrail hükümetinin artan saldırıları sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanıyor. 65 bini aşkın insanın hayatına mal olan Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez. Dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır. Bu olumsuz gelişmelerin ortasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülkenin Filistin devletini tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın bugün bizimle birlikte olmasını arzu ederdik. Buna rağmen bugün söz olan tüm katılımcıların aynı zamanda Filistin halkının da sesi olmasını çok ama çok kıymetli buluyorum. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Bu salondaki katılım bunun en güzel ispatıdır. Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da ve Afrika'da, sokakta, sosyal medyada
basında özgür Filistin nidalarına daha önce hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Şu çelişki buradaki dostlarım dahil kimsenin dikkatinden kaçmamalıdır. Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti aynı toprağı, suyu, havayı, denizi paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Bu zulmün karşısında durmak, uluslararası toplumun hukuki bir görevi olduğu kadar vicdani sorumluluğudur. Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldu bittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Aksi takdirde ne bir uluslararası düzenden ne de evrensel değerlerin savunulmasından söz edilebilir. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin devletinin yaşayabileceği zemin bırakmamak, Filistin halkını sürgün etmek ve bölgede yayılmacı emellerini hayata geçirmek, buna asla izin verilemez. Bu konferansta Filistin devletini tanıma cesaretini gösteren ülkelerin kararlı, somut ve caydırıcı adımlarla bu tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor. Je remercie le président de la Turquie. Je donne maintenant la parole au président du Brésil. Quero cumprimentar o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Mohamed bin Salman por liderarem este importante evento.
A questão da Palestina surgiu no momento em que a Assembleia Geral adotou o chamado Plano de Partilha há 78 anos atrás. A sessão em que ele foi aprovado foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Naquela ocasião, nasceu a perspectiva de 2 estados, mas só um se materializou. O conflito entre Israel e Palestina é símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. Ele mostra que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU, de evitar que atrocidades como as que motivaram sua fundação se repitam. Também vai contra sua vocação universal, bloqueando a admissão como membro pleno de um Estado cuja criação deriva da autoridade da própria Assembleia Geral. Um Estado se assenta sobre 3 pilares: o território, a população e o governo. Todos têm sido sistematicamente solapados no caso do palestino. Como falar em território diante de uma ocupação ilegal que cresce a cada novo assentamento? Como manter uma população diante da limpeza étnica a que assistimos em tempo real? E como construir um governo sem empoderar a autoridade palestina? Como apontou a Comissão de Inquérito sobre os Territórios Palestinos Ocupados, não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza do que genocídio. Por isso, o Brasil decidiu tornar-se parte do caso apresentado pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça. Os atos terroristas cometidos pelo Hamas são inaceitáveis. O Brasil foi enfático ao condená-los. Mas o direito de defesa não autoriza a matança indiscriminada de civis. Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. 500 mil de palestinos não têm comida suficiente, mais do que a população de Miami ou de Tel Aviv. A fome não aflige apenas o corpo, ela estilhaça a alma. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir. Trabalhar para efetivar o Estado palestino é corrigir uma assimetria que compromete o diálogo e obstrui a paz. Saudamos os países que reconheceram a Palestina, como o Brasil fez em 2010. Já somos a imensa maioria dos 193 membros da ONU. O Brasil se compromete a reforçar o controle sobre importações de assentamentos ilegais na Cisjordânia e manter suspensas as exportações de material de defesa, inclusive de uso dual, que possam ser usados em crimes contra a humanidade e genocídio. Diante da omissão do Conselho de Segurança, a Assembleia Geral precisa exercer sua responsabilidade. Apoiamos a criação de um órgão inspirado no Comitê Especial contra o Apartheid, que teve um papel central no fim do regime de segregação racial sul-africano. Assegurar o diálogo de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo e recobrar nosso sentido coletivo de humanidade. Muito obrigado. Je remercie le président du Brésil. Je donne à présent la parole au président du Portugal.
Madam President of the General Assembly, Mr. Secretary General, Monsieur le Président de la République Française, His Highness the Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, Mr. President of the Palestinian State, Excellencies, ladies and gentlemen, Portugal formally recognized the state of Palestine as a sovereign state with full rights. This decision reflects our conviction that the two-state solution is the only viable path for a just and lasting peace in the Middle East. By reaffirming it here, Portugal seeks to contribute to a broader international effort towards peace, justice, and stability. If we do not act, the crisis will leave scars for generations, fueling extremism and further instability. So, humanitarian access must be ensured without delay. All hostages must be released. Terrorism like October the 7th can never be justified. And civilians, regardless of nationality, religion, or ethnicity, must be protected at all times. And therefore, a ceasefire must be attained immediately. Portugal's commitment to peace in the Middle East has been constant and clear. We have always defended the two-state solution in line with the United Nations resolutions and the 67 borders. We supported Palestine's observer status in 2012, voted to enlarge its rights in the Assembly in 2024, and endorsed the New York Declaration earlier this year. We welcome the unprecedented commitments made by the Palestinian Authority in the context of the New York Declaration. We recognize that both countries continue to face security threats, which must be addressed through dialogue, cooperation, and the pursuit of a just and lasting peace. Portugal's recognition of the state of Palestine is not an isolated gesture, but a continuation of a long-standing policy and a decisive contribution to the safeguarding of the two-state solution. Excellencies, Portugal stands ready to work actively towards this collective endeavor. Our message is clear. Recognition of the state of Palestine is recognition of peace itself. Now, today, tomorrow would have been too late. Thank you. Je remercie le président du Portugal. Je donne à présent la parole au président de l'Indonésie. His Excellency President Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting. Co-chairs, Excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall
the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say, history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces
Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Je remercie le président de l'Indonésie. Je donne à présent la parole au président du Sénégal. Le discours qu'ils n'ont pas déposé. Messieurs les co-présidents, chers collègues, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, je salue le leadership de la France et de l'Arabie Saoudite, ainsi que l'engagement de tous ici présents pour la cause palestinienne. Cette conférence se tient au moment où la conscience universelle est profondément bouleversée par la situation insoutenable à Gaza, une situation qui a dépassé toutes les limites. Nous assistons à une tragédie indescriptible, aux allures d'un nettoyage ethnique. Devant tant d'inhumanité, se taire, ne pas agir, ce n'est pas une option. Ce serait même une complicité passive. Nous sommes là pour rappeler le sens des principes fondateurs des Nations Unies, la souveraineté des peuples, l'égalité des droits, la paix par la justice, le respect du droit international et la protection des populations civiles, même en temps de guerre. Autant de valeurs aujourd'hui anéanties dans les décombres de Gaza. Le Sénégal réaffirme son engagement constant pour une solution à deux États, palestiniens et israéliens, vivant côte à côte, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. C'est ce que veut le plan de partage décidé par les Nations Unies. C'est aussi une exigence de paix et de sécurité pour les peuples des deux pays, une exigence de justice, une exigence d'humanité. C'est pourquoi le Sénégal soutient la déclaration finale de notre rencontre préparée par la conférence ministérielle de juillet dernier, à laquelle mon pays avait co-présidé la table ronde sur le respect du droit international. Pour faire la différence, nous devons ensemble envoyer un message clair. L'occupation doit cesser. La souffrance des civils doit cesser. Il faut travailler à un cessez-le-feu immédiat. Israël doit arrêter ses bombardements et autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire par l'ONU. L'ONU doit envisager le déploiement d'une mission de stabilisation et d'observation pour s'assurer de l'arrêt des actes illégaux. Bref, la promesse de deux États doit enfin être tenue. À ce propos, je salue le récent vote massif à l'AG de l'ONU de la résolution pour une solution pacifique à deux États. Le Sénégal salue aussi la décision historique des pays ayant décidé de reconnaître aujourd'hui l'État palestinien. Président du Comité pour l'exercice inaliénable des droits du peuple palestinien, le Sénégal continuera de s'associer à toute initiative visant à favoriser le retour à une paix durable en terre palestinienne. J'en appelle à la conscience universelle. Il ne s'agit pas ici de choisir un camp contre un autre, mais de défendre la vie, de faire entendre la voix de la raison et du droit, et de préserver ce qui fait notre humanité commune, la capacité d'empathie, de justice et de solidarité.
Il est temps de prendre des mesures concrètes pour la création d'un État palestinien viable. Je vous remercie. Je remercie le président du Sénégal. Je donne à présent la parole au prince souverain de Monaco. Cher coprésident, Madame la Présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, je remercie la France et le Royaume d'Arabie saoudite de nous avoir conviés à cette conférence. Depuis toujours, notre voix, la voix de la Principauté de Monaco, s'est élevée pour défendre deux droits indissociables. Celui d'Israël à vivre en sécurité dans des frontières sûres et reconnues, et celui du peuple palestinien à disposer d'un État souverain, viable et démocratique. Aujourd'hui, nous voulons réaffirmer notre soutien indéfectible à l'existence d'Israël. Et nous voulons aussi reconnaître à la Palestine la qualité d'État en droit international, ce que je fais devant vous. Le 7 octobre 2023 est le point de départ, dans toute son horreur, du chaos actuel. Il devient plus urgent que jamais de progresser vers une solution concrète, équilibrée et durable, fondée sur la reconnaissance mutuelle et le respect des droits fondamentaux, dès que tous les otages auront été libérés et que le Hamas aura été désarmé. La paix ne peut plus rester une perspective lointaine. Elle doit s'incarner dans des institutions, dans des garanties mutuelles et dans le respect effectif des droits de chacun. La Principauté de Monaco, consciente de sa place dans le concert des nations, continue d'affirmer que seule une solution fondée sur deux entités nationales vivant côte à côte, dans la dignité et le respect mutuel, ouvrira la voie à une stabilité durable. La paix ne se décrète pas, elle se construit par une volonté commune. Je vous remercie. Je remercie le prince souverain de Monaco. Je donne à présent la parole à mon homologue, son Altesse le prince Faisal bin Farham Al Saoud. شكرا إلى فخامة رئيس جنوب أفريقيا. Your Excellencies, would like to thank France and the Kingdom of Saudi Arabia for convening this very crucial conference. This is a moment of great significance, not only for the people of Palestine, not only for the people of Israel, but for all people who cherish the ideals of freedom and self-determination. Shortly after the United Nations was created, the General Assembly adopted Resolution 181, which recommended the creation of two states, Israel and Palestine. Immediately after the adoption of this resolution, only one state was created, the State of Israel, casting and ushering the Palestinians into a decades-long wilderness of statelessness, characterized by decades of occupation and now genocide. I'd like to congratulate the President of France, President Macron, for today announcing a very bold decision to support the long overdue creation and the recognition of the sovereign state of Palestine. President Macron, I stand here
to congratulate you and to congratulate others who have taken this step. South Africa reiterates its firm commitment to the creation of a contiguous Palestinian state existing peacefully side by side with the State of Israel along the 1967 borders with East Jerusalem as its capital. South Africa condemned the 7th October attacks by Hamas that resulted in the deaths of more than 1,200 people. In response to this attack, Israel has unleashed disproportionate punishment against the people of Palestine. And we say here today that the only solution to this conflict is a two-state solution. The viability of a two-state solution depends on full and universal respect for international law. All states, including the State of Israel, must comply with the collective obligations under international law. As the UN marks the 80th anniversary, we call on all member states to recognize Palestine and to act in solidarity with its people. To restore the prospects of a two-state solution, we call, firstly, for global recognition of Palestine and its sovereignty and territorial integrity. Secondly, the immediate ceasefire and an end to the genocide and the release of hostages by Hamas and prisoners by Israel. Thirdly, the full respect for international law, including the respect for UN resolutions and opinions and the decisions of the International Court of Justice. Fourthly, the removal of obstacles to the two-state solution, including a halt to illegal settlements and removal of the separation wall. Lastly, the restoration of the humanitarian aid and reconstruction of Gaza. This is a conflict that has gone on for almost as long as the United Nations has existed. And we say that as the international community, this conflict must end now, and we as the international community must act now also in unison. We must now work together to achieve a just and peaceful and lasting solution. I would like to welcome the demonstrable groundswell of support for the establishment of the much-awaited state of Palestine by 142 nations. I thank His Excellency the President of South Africa. والآن نعطي الكلمة لفخامة رئيس أنغولا فليتفضل. Sua Excelência Emmanuel Macron, Presidente da República da França, Excelência Sheikh Faisal Al Saud, Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino da Arábia Saudita, co-presidentes desta sessão especial, Excelências, gostaria de saudar a realização desta importante conferência internacional que confirma o engajamento dos Estados-membros das Nações Unidas na busca urgente de uma solução pacífica, justa e duradoura para um dos mais intrincados conflitos do planeta e o mais antigo do Médio Oriente. Merecem uma referência especial à República Francesa e o Reino da Arábia Saudita,
que se engajaram com muita firmeza e de forma incansável na realização desta iniciativa. Excelências, no contexto deste encontro, assume uma relevância inquestionável a Declaração Política de Nova Iorque sobre a resolução pacífica da questão da Palestina e implementação da solução de 12 Estados, adotada a 12 de setembro do corrente ano pela Assembleia Geral das Nações Unidas, por ter demonstrado que existe um consenso internacional cada vez mais crescente sobre a necessidade de se acabar com a guerra em Gaza, com base na efetiva implementação da solução de 12 Estados. Este conflito, que dura há décadas e com um nível de violência incomum, não se resolverá, como todas as evidências o demonstram, com o recurso às armas, por mais sofisticadas que sejam, pois a comunidade internacional, que tem cada vez mais consciência deste facto, deve usar com urgência todos os meios ao seu alcance para convencer os beligerantes de que a única saída para esta situação é a via do diálogo, para que se chegue a uma paz definitiva na base da criação do Estado da Palestina e na da coexistência pacífica entre os dois povos. Esta é a posição da União Africana, que inclui também o princípio de que Jerusalém Oriental deve ser a capital do Estado da Palestina independente e soberano e que a República de Angola está incondicionalmente alinhada com a Organização Continental Africana neste esforço em que todos estamos empenhados para a resolução definitiva deste conflito. Excelências, estamos a acompanhar com profunda preocupação os relatórios alarmantes sobre a situação humanitária catastrófica na faixa de Gaza, onde comunidades inteiras, incluindo crianças em elevado número, sucumbem diariamente à fome e sobrevivem em condições subhumanas. A África, de uma maneira geral, e a República de Angola em particular, temos uma posição firme de condenação ao terrorismo em todas as suas formas e manifestações, e dentro deste princípio, condenamos a ação que resultou na morte e no sequestro de uma elevada quantidade de pessoas em Israel pelo Hamas, pelo que exigimos a sua libertação urgente e incondicional como um passo para que se crie a distensão necessária ao diálogo. A par da reprovação inequívoca dos atos de violência gratuita praticados contra civis israelitas pelo Hamas, repudiamos de igual modo a reação desproporcional do Estado de Israel com a utilização de aviões caça-bombardeiros, tanques e artilharia pesada, não contra um exército convencional, mas contra a população civil e indefesa da Palestina, jornalistas, pessoal médico e funcionários das Nações Unidas e de organizações e agências humanitárias com o pretexto de perseguir o Hamas. Condenamos também a instrumentalização da assistência humanitária como arma de guerra, pelo seu caráter profundamente desumano e dificilmente justificável. É urgente que, em presença deste drama, lancemos um apelo à suspensão imediata de medidas que a obstruam e ponham em causa os direitos fundamentais de milhões de palestinos, incluindo o direito à vida, à assistência médica e à alimentação. Vemos com muita preocupação os atos de guerra realizados de forma seletiva por Israel em vários países da região, em total respeito das normas do direito internacional e dos princípios e valores da Carta das Nações Unidas, que não produzem outro efeito que não seja o de levar a um recrudescimento da tensão e da instabilidade no Médio Oriente, por destruir as perspectivas de resolução do conflito pela via do diálogo e da negociação. Excelência,
أشكر فخامة رئيس أنغولا. الآن أعطي الكلمة لمعالي رئيس الحكومة في أستراليا، فليتفضل. President Macron, Your Royal Highness, Secretary-General, colleagues. In 1947, Australia was proud to be the first member of the United Nations to vote for the plan that made the modern state of Israel possible. But that plan always encompassed two states, a state of Israel and a state of Palestine, living side by side within internationally recognised borders, recognising each other's right to live in peace and security. 8 decades ago, those hopes were consumed by conflict, and that has been the grim pattern over the years. Opportunities not taken, compromises rejected, good faith betrayed, a cycle of violence that has crushed generations. We saw that in the horrific events of October 7, 2023. Hamas terrorists descending on a festival promoting friends, love and infinite freedom to perpetrate atrocities. One Australian, Galit Carbone, was among those killed. Australia embraces all who carry the weight of grief. We repeat our call for the hostages to be returned immediately and with dignity. And we stand with Jewish people everywhere who feel the cold shadow of history's darkest chapter in any act of anti-Semitism. Throughout this conflict, Australia has supported calls for a ceasefire because every innocent life matters. Every Israeli life, every Palestinian life. Right now, Gaza is in the grip of a humanitarian catastrophe, and the Israeli government must accept its share of responsibility. Tens of thousands of civilians have been killed. Desperate people, including children, denied vital aid. Aid workers killed, including Australian Zomi Frankham. Journalists killed trying to bring the truth to light. This comes alongside the continued illegal expansion of settlements on the West Bank and an increase in settler violence. Threats to annex parts of Palestine and permanently displace the Palestinian people. Such conduct risks putting a two-state solution beyond reach. That is where the current road leads. We must choose a different path. We must break this cycle of violence and build something better. Yesterday, Australia recognised the state of Palestine. We have been clear. The terrorist organisation Hamas can have no role in Palestine's future. Our recognition was predicated on commitments from the Palestinian Authority, reaffirming Israel's right to exist in peace and security, that Hamas turn over its weapons to Palestinian security forces and never controls Gaza again, and the PA must demilitarise, hold democratic elections and undertake wholesale reform to governance, finance and education. The leadership of the Arab League has added strength to these commitments. Their demand for Hamas to surrender its weapons and end its rule in Gaza has helped create this historic opportunity, a chance to deliver self-determination for Palestine in a way that permanently disarms Hamas and drives them from the region once and for all. Recognising the aspirations of the Palestinian people is about more than a seat, a voice and a vote in the councils of the world. It is about real hope for a place to call home. This is the same hope that sustained generations of Jewish people, the same hope that binds us all to our countries and cultures and drives us to want a better life for our children. Working together, we can build a future where instead of children in Gaza dying in pain, living in fear or being taught to hate, they can go to school and build a life in larger freedom. That future depends on recognition being followed by reconstruction and reform, a credible cooperative peace plan supporting recovery in Gaza
and security for Israel, establishing governance and excluding Hamas on the day after and every day after that. This is the next step we must take, and we must take it together. I thank you very much. أشكر دولته على مداخلته. الآن أعطي الكلمة لدولة رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، معالي السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، السيدات والسادة، اسمحوا لي بداية أن أشيد بالجهد الذي بذلته المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا لتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يجسد التزامنا الجماعي بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وإنني أتوجه إليكم باسم مصر التي قادت على مدار أكثر من 40 عاماً جهود إرساء السلام العادل والاستقرار في الشرق الأوسط. لأؤكد اليوم وأكثر من أي وقت مضى أنه لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولنقولها بمنتهى الصراحة، إن حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضا ضرورة أمنية. فالطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر هو ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال، كما أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع. فتجاهل الحقوق الفلسطينية لن يجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما أن غياب الأفق السياسي سيفتح الباب للمزيد من العنف والتطرف، وهو ما ثبت من التطورات المتلاحقة التي شهدتها منطقتنا في العامين الأخيرين. ويهمني أن أؤكد هنا إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولا إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة واستعادة الاستقرار. السيدات والسادة، إن اعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك يمثل لحظة تاريخية لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة. وتأمل مصر أن يشهد مؤتمرنا هذا اعترافا فوريا وواسعا غير مشروط بدولة فلسطين من جانب الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد. غير أن المطلوب منا اليوم هو أن نبني على هذه التطورات من خلال خطوات عملية تتيح إعادة إطلاق عملية سلام حقيقية بأفق زمني محدد للوصول لحل عادل ومستدام على أساس مقررات الشرعية الدولية المعترف بها. إن مصر مستمرة في بذل كل الجهد للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي تؤمن بوضوح أن التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء حمام الدم في غزة أمر ممكن بقدر ما هو واجب وضروري. ولعل التقرير الخاص بلجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر ويوقظ كل ضمير إنساني، فقد كانت نتائجه واضحة في تأكيد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ووقوع ركنيها المادي والمعنوي بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة. السيدات والسادة، أؤكد أن مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وهو ما يرقى إلى جريمة التطهير العرقي. ومن هنا ستقوم مصر بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار
باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه ومساعدته على تجاوز الخسائر الجسيمة التي سببها العدوان. وإنني أدعو كل شركائنا في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا الجهد للتعافي المبكر ولإعادة الإعمار، بوصفه جزءا لا يتجزأ من أي تحرك جدي لتحويل حل الدولتين إلى واقع ملموس. السيدات والسادة، إننا نقف اليوم أمام لحظة فارقة، فإما أن نؤسس لسلام عادل ودائم يفتح أبواب الأمل لشعوبنا، أو نترك المنطقة رهينة أشكر دولته على كلمته، والآن أعطي الكلمة لرئيس حكومة أسبانيا. Excelencias, si el reconocimiento del Estado de Palestina es urgente, lo es aún más que exista un pueblo palestino en el Estado que pretendemos reconocer. Y lamentablemente, el pueblo palestino está siendo aniquilado. Por eso, en nombre de la razón, en nombre del derecho internacional y en nombre de la dignidad humana, tenemos que parar esta matanza ya. En este preciso momento, las bombas siguen cayendo indiscriminadamente sobre la población gazatí y el hambre mata a mujeres, a ancianos y a niños. Hoy damos un paso crucial al reivindicar la solución de los dos estados en esta conferencia. Pero seamos claros, no hay una solución posible cuando la población de uno de esos dos estados es víctima de un genocidio. Todos sabemos que la única esperanza de los civiles en Gaza es saber que el mundo no les olvida. Y esta conferencia alimenta esa esperanza. Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido. Por tanto, hagamos de ella también un compromiso colectivo para frenar la barbarie y abrir un camino de paz. Excelencias, esta conferencia marca un hito trascendental, pero no es el final del camino, debe ser el principio. Por eso quiero hacer dos propuestas. La primera es que el Estado de Palestina debe ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Se debe completar lo antes posible el procedimiento de ingreso del Estado de Palestina en esta organización en pie de igualdad con el resto de estados. Y en segundo lugar, tenemos que adoptar con carácter inmediato medidas para frenar la barbarie y hacer posible la paz. España, por supuesto, adoptará un plan con medidas para frenar el genocidio en Gaza y seguiremos tomando medidas valientes con quienes quieran sumarse, porque Gaza lo necesita. Excelencias, la historia nos juzgará y su veredicto será implacable con quienes perpetraron esta barbarie y con quienes callaron o miraron hacia otro lado. Tomemos partido por la racionalidad, por la diplomacia, por el respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, por el sentido común y por el humanitarismo más básico. Hagamos que este 22 de septiembre sea recordado como el primer gran paso. Hoy más que nunca, que lo injusto no nos sea indiferente. Nada más y muchas gracias. أشكر دولته على مداخلته، والآن أعطي الكلمة لدولة رئيس الوزراء في كندا. Your Excellency, Monsieur le Président de la France, Your Excellency, Prince Faisal bin Farhan Al Saud,
Since 1947, it has been the policy of every Canadian government to support a two-state solution for lasting peace in the Middle East. This position envisioned the creation of a sovereign, democratic, and viable state of Palestine, building its future in peace and security alongside the State of Israel. Over many decades, Canada's commitment to this goal was premised on the expectation that this outcome would be eventually achieved as part of a negotiated settlement. Regrettably, this possibility has been steadily and gravely eroded, including by the pervasive threat of Hamas terrorism to Israel and its people, culminating in the heinous attack of October 7th. The accelerated building of settlements across the West Bank and East Jerusalem and the soaring settler violence against Palestinians. Actions such as the E1 settlement plan and the Israeli government's contribution to the humanitarian disaster in Gaza. Le Hamas a terrorisé le peuple israélien et opprimé le peuple de Gaza, ce qui a engendré d'horribles souffrances. Le Hamas doit impérativement libérer tous les otages, se désarmer complètement et ne jouer aucun rôle dans la gouvernance future de la Palestine. Hamas has stolen from the Palestinian people, chased them and cheated them from their life and liberty, and it can in no way dictate their future. But Excellencies, the current Israeli government is working methodically to prevent the prospect of a Palestinian state from ever being established. Il poursuit sans relâche l'expansion des colonies cisjordaniennes, ce qui est illégal au regard du droit international. Sa constante agression contre Gaza a fait des dizaines de milliers de morts civiles, forcé le déplacement de plus d'1 million de personnes et causé une famine dévastatrice. Une autre violation du droit international. And it is now the avowed policy of the current Israeli government that there will be, and I quote, no Palestinian state. In this context, Canada recognizes the state of Palestine and we offer our full partnership in building the promise of a peaceful future for both the state of Palestine and the state of Israel. Excellencies, Canada is under no illusions that this recognition is a panacea. This recognition is, however, firmly aligned with the principles of self-determination and fundamental human rights in the UN Charter, and it is fundamentally consistent with the policy of the Canadian government for generations. We take this action as part of a coordinated effort led by France and Saudi Arabia, a coordinated effort to provide the possibility of peace and a two-state solution. Recognizing the state of Palestine, led by the Palestinian Authority, empowers those who seek peaceful coexistence and the end of Hamas. It doesn't legitimize terrorism. And in no way does it compromise Canada's steadfast support for the state of Israel, its people, and their security, because that security can only be ultimately guaranteed through the achievement of a comprehensive two-state solution. Le Canada intensifiera les efforts qu'il déploie pour aider l'autorité palestinienne à mettre en œuvre son programme de réforme. And with those in this room, with our international
أشكر دولة رئيس وزراء كندا، والآن أعطي الكلمة لدولة رئيس الوزراء في إيرلندا. Presidents, co-chairs, may I begin by thanking France and the Kingdom of Saudi Arabia for convening us today, and I commend them for their leadership on this most vital of issues. Those of us gathered here know that the only viable option to deliver a peaceful future for Israel and for Palestine is a two-state solution. At this most critical juncture, we must continue to put our full political weight behind it. The situation on the ground has rarely looked so bleak. A just and lasting peace seems further away than it ever has. But in our own peace process in Northern Ireland, to a conflict of 24 years' duration, we recognised that even in the darkest of days, we had a duty as leaders to keep the flame of hope alive and to keep talking. The immense suffering of the Palestinian population in Gaza over the past 2 years has been an affront to the world. It has horrified people around the world, nowhere more than in Ireland, where people have been moved to sorrow and to anger. What happened to Israel on the 7th of October was a horrific and brutal attack on an innocent civilian population, and Hamas must be held to account for its actions. It was an appalling act of crime, war crime. But it cannot justify what has happened since. More than 65,000 people killed in Gaza. Horrifically, more than 20,000 of them children. The use of food as a weapon of war, with scarcity becoming hunger, becoming famine. Hospitals attacked, homes and schools destroyed, thousands of years of culture wiped out. People shot as they desperately seek food for their families. Doctors, aid workers, journalists targeted and killed. We have reached a point where what has been credibly described as a genocide is being carried out in front of the eyes of the world. It would be easy to just despair, but we must not. Gaza must move us to action. And there are still humanitarian workers, medics, journalists determined to do their best for the people of Gaza and for Palestine. They are doing so with the most extraordinary courage and without regard to their own safety. To honour them and the Palestinian people, it is right that we as political leaders play our part too. And the only way to end the appalling cycle of violence is to forge a political path. And the only credible destination is a two-state solution, with Israel and Palestine living side by side in peace and security. And that is why Ireland last year, with Spain, Norway and Slovenia, recognised the state of Palestine. I commend those who have taken the decision to recognise the state of Palestine this week, and I strongly urge those who have yet to do so to give it serious consideration. We know that there are people, including in the Israeli government, who are working daily to make that outcome impossible. In addition to the destruction of Gaza, settlements are expanding every day, and illegal settlers in the West Bank are increasingly emboldened and militant. If we do not move now to protect the two-state solution, if we do not work to build a process through which it can be achieved, there may never be another opportunity. That must not be our legacy to future generations. Ireland is ready to play its part, and I look forward to our continuing steadfast cooperation. Thank you very much indeed. أشكر دولته على كلمته، والآن أعطي الكلمة لرئيس حكومة بلجيكا، فليتفضل. Dear Secretary General, dear Excellencies, ladies and gentlemen,
Belgium has always defended the two-state solution and is today reaffirming once again this position by having joined the co-signatories of the New York Declaration. Only this solution will allow Israelis and Palestinians to live side by side in peace and security. To support this aspiration, since the Oslo agreements, Belgium has provided bilateral funding and technical assistance to the Palestinians for a total amount of around 600 million euros. We also remain committed to meeting the acute humanitarian needs in Gaza. We have recently airdropped over 190 tons of humanitarian supplies to address the most acute needs. The Belgian government has recently decided to add another 12.5 million euros to our humanitarian budget for Gaza, in addition to what has already been disbursed. Full and free access to Gaza for providing massive humanitarian aid is an urgent need, as the famine has been officially recognized by the United Nations. Ladies and gentlemen, the resumption of settlement activities in the West Bank, particularly the E1 project, the military occupation aimed at the full occupation of Gaza, as well as the indescribable humanitarian crisis, all raise fears today that, in the absence of an international response confirming the need to keep the prospect of a Palestinian state alive, peaceful and sustainable coexistence in two states may no longer be possible. The recent declarations of a number of Israeli ministers, including the Prime Minister himself, that no state of Palestine will ever exist, is an additional reason for reaffirming the right and the need of the Palestinians having their own state. Therefore, Belgium is giving out a strong political and diplomatic signal to the world today by joining the group of countries that announces the recognition of the State of Palestine in the margin of this high-level week of the United Nations General Assembly. We are thus joining the initiative of France and the Kingdom of Saudi Arabia as advocated in the resolution adopted by the Belgian Parliament. Through this initiative, we continue to support international law, particularly the right to self-determination of peoples. Let me be clear, however, this step cannot be a reward for Hamas. Conscious of the trauma suffered after the Hamas terrorist attack on October 7, 2023, Belgium will proceed to the legal recognition of the State of Palestine once all hostages have been released and all terrorist organizations, such as Hamas, have been removed from the governance of Palestine. The effective conduct of diplomatic relations with the new State of Palestine, including the opening of a Belgian embassy and the conclusion of international agreements, will be carried out once the objectives of the New York Declaration have been achieved, notably the full demilitarization of Hamas and subsequent the renewal of governments based on presidential and parliamentary elections, giving the Palestinians a democratic, strengthened and renewed authority. All these steps are intended to guarantee the security of both the Israeli and Palestinian population. At the same time, we also strongly call for the recognition of the State of Israel by all Arab countries. Let us be clear, the two-state solution is not dead. It is bruised, but it can be revived, and it must be for the sake of both peoples. I thank you. نشكر دولته، والآن أعطي الكلمة لرئيس الحكومة النرويج، فليتفضل. Excellencies, thank you, France and Saudi Arabia, for convening us together in New York today. I would also like to salute the President of the State of Palestine, Mahmoud Abbas. I find it an illustration of deep injustice that he was denied entry to be with us today. But his address was reasonable and dignified. Thank you, Mr. President. 32 years ago, the first Oslo Accords were signed, forever creating an association between my country, my capital, and a vision for peace in the Middle East. Ever since, we have worked for one end: peace, security, and dignity for the Palestinians and the Israelis, living side by side in two sovereign states, enjoying the rights and obligations that follow from the Charter of the United Nations.
I have followed this closely, now as Prime Minister, previously as Foreign Minister, and also as Secretary General of the Norwegian Red Cross. Today's conference marks a historical high point of international support for and recognition of the state of Palestine. At the same time, the situation on the ground is perhaps the furthest we have been from its realization. The situation in Gaza is catastrophic. The governance structures created by the Oslo Accords are driven to the verge of collapse, and the encroachment of Palestinian territory continues. Yes, it is complex, but it is true. The two-state solution is the only credible path to peace and security for both Israelis and Palestinians. An occupying power cannot have a veto over what happens in a territory it is unlawfully occupying. The Palestinian people have the right to self-determination, as do the Israeli people. Last year, therefore, Norway, along with Spain and Ireland and Slovenia, recognized the state of Palestine. We welcome the recognitions announced this week and last year and today. Merci, Monsieur le Président, pour la décision de la France. It sends an important signal underlying the urgent need to stop the violence, improve access to humanitarian assistance, release the hostages, and pave the way for a lasting solution based on the fundamental principles of the Charter of the United Nations. Only last week, this Assembly approved a roadmap of concrete actions to this end, and in July, a broad majority voted the New York Declaration. But friends, there will be no state of Palestine or a body to govern Gaza the day after without functioning Palestinian authorities. Preserving and reforming the institutions that we together have invested in and helped build over the last 3 decades is critical. It is critical for the well-being of the Palestinian population and its desperate hour. And it is critical for peace and security also for Israel. The alternative is chaos or worse. It is the strongest rejection we can come up with of Hamas and terrorism to recognize a Palestinian state under the Charter of the United Nations. Norway will continue to support the Palestinian government, including through emergency funds we are mobilizing with other donors. And we continue to call on Israel to release the tax revenues owed to Palestine. These revenues are desperately needed to fund schools, hospitals, and the police. So, friends, this is a time to stand up and be counted as defenders of human dignity and human rights, as defenders of a world with firm laws and rules, as defenders of peaceful resolutions. For 80 years, the UN has been a family of nations. The state of Palestine belongs to this family. Thank you. أشكر دولته على كلمته، والآن أعطي الكلمة لدولة رئيس الوزراء في لوكسمبورغ. Monsieur le Président, Your Royal Highness, ladies and gentlemen, there are moments in history when the cause of peace demands both moral clarity and political courage. 8 years ago was such a moment. The founding of the United Nations was an act of courage, guided by a clear vision of a world based on universal values and principles of peace, freedom, and justice. Today, again, is such a moment in history. Luxembourg stands here today as a partner to all those who believe that diplomacy still matters, that it can make a difference. We want to remain true to their promise made 8 years ago. Luxembourg stands here today as a partner for peace. We remain convinced that a two-state solution remains the only viable way forward for a lasting peace. Our goal is a safe and secure state of Israel living side by side
with a safe and secure state of Palestine. Rarely has the prospect of a two-state solution felt more distant than today, and yet never has the international will to achieve it been more unified. When doubts grow, we must face them with the certainty of hope. That is why I solemnly declare that as of today, Luxembourg formally recognizes the state of Palestine. Recognition is not the end of a process. It is the beginning of a renewed commitment to hope, a commitment to diplomacy, to dialogue, to coexistence, and a two-state solution, to the idea, fragile but still possible, that peace can prevail. We take this step fully aware of its great symbolic weight. It is our contribution to a political process, one that we hope will revive the prospect of a negotiated two-state solution, grounded in the legitimate aspirations of both Palestinians and Israelis. It is fully aligned with the principles that have guided Luxembourg's foreign policy since 1945. Respect for international law, the promotion of a rules-based order, and the values enshrined in the UN Charter. And let me be clear, this is not a decision against Israel or its people, a people with which my country shares strong historic ties, and whose right to live in peace and security we have been fully upholding since 1948. Luxembourg has been and will remain a friend of the people of Israel and Jews around the world. And with the same clarity, let me say that this is not a decision to reward violence or endorse any actor who undermines peace. Luxembourg condemns, in the strongest possible terms, the atrocities of October 7, and we call for the immediate and unconditional release of all hostages. And in line with the New York Declaration, we expect the Palestinian leadership to live up to the responsibilities of statehood. The road ahead will not be easy. We do not claim this recognition alone will change the course of the conflict, but we hope it will contribute to restoring momentum to the political horizon that has been lost. Peace is not simply declared. Real peace, lasting peace is built step by step, brick upon brick. Let this recognition be a message to grieving families, to hopeful children, and to all those who have not yet given up. Thank you. أشكر دولته والآن أعطي الكلمة لدولة رئيس وزراء مالطا. Excellencies, dear friends, let me begin by stating clearly and unequivocally that the Republic of Malta is proud to confirm our official recognition of Palestinian statehood. We do so as a demonstration of our concrete commitment to a genuine and peaceful two-state solution, as the only solution that will secure the future of both peoples. Malta is equally unequivocal in its support for the right of Israel to exist alongside a democratic Palestinian state. In making this commitment, I am acutely aware of how events have unfolded since the appalling Hamas attacks of October the 7th. They were the despicable work of a terrorist organization which must have no place in the emerging Palestinian state.
Since then, Malta has been unwavering in calling for the unconditional release of all the remaining hostages. No ifs, no buts. The hostages must come home now. Malta adds once again its voice to those demanding an immediate and permanent ceasefire. The fighting must stop now. I am also aware of the opinion that recognizing the state of Palestine somehow amounts to a victory for Hamas. A two-state solution, however, is the worst possible outcome for Hamas. It is not what they want to see. They want to see Israel wiped off the map. Malta and our allies want to see Hamas wiped out. We must never forget that Hamas openly and violently opposed all the previous efforts at peace. If Palestinians can see a peaceful and realistic road to nationhood and self-determination, it fatally undermines the siren cries of Hamas. It offers the only hope that there is an alternative to conflict. I ask, what is the other alternative? What is the future that the hotheads on both sides envisage? A conflict without end? Israel under constant attack? A region mired in instability? That is an outcome nobody should want. Instead, with the right to recognition come huge responsibilities for the Palestinian leadership. There must be absolute adherence from the outset to nonviolence, and mutual recognition. Hamas must have no role in any shape or form in the future government of Palestine. Malta supports the Palestinians' authority, one state, one government, one law, one gun approach, and the need for urgent, free, and fair elections. Equally, there are urgent responsibilities for the Israeli government. The attacks on civilians and infrastructure must stop immediately. The illegal settler encroachment and accompanying violence in the West Bank must also stop immediately. And unhindered aid under genuine international auspices must be allowed to flow immediately. Starvation is being suffered in Gaza, and the deaths of hungry civilians trying to access the pitiful trickle of food aid being allowed in cannot be allowed to go on. I am not ashamed to admit that I cried after recently visiting the young children we brought over to Malta from Gaza to give them the best medical care our island has to offer and the required prosthesis. These innocent children have had their limbs and the best part of their life stolen away from them. They have also lost their parents, and they have been caused irreparable harm. But we will not allow their hope for a better future to be stolen away from them. And we will protect them. Ibrahim, I promised you that, and we will stick to our word. What is happening is morally and legally very wrong, and we have a duty on all of us to act. We know that the path to a functioning, free, and fair two-state solution is a long and also hard one. We know the dangers that lie along that path, but we also know the greater dangers that arise from saying nothing can be done, that the dream has died. We cannot, and we will not remain silent or complacent. The depth of the current tragedy must be أشكر دولته، والآن أعطي الكلمة لممثلي الاتحاد الأوروبي.
Monsieur le Président, Altesse Royale, Excellences, je veux remercier l'initiative de la France et d'Arabie Saoudite de nous réunir à un moment critique pour la paix au Moyen-Orient. La région a connu trop de guerres, trop de violence, trop de terrorisme, trop de morts. Aujourd'hui, à Gaza, nous sommes devant une catastrophe humanitaire qui défie les murs. Des villes rasées, des familles brisées, la famine utilisée comme arme de guerre, et ce désastre doit cesser. L'Union européenne appelle une nouvelle fois à un cessez-le-feu immédiat, un accès humanitaire sans restriction et insécurité, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Nous condamnons l'offensive militaire en cours à Gaza. Nous condamnons aussi avec fermeté l'escalade violente en Cisjordanie et nous appelons à Israël à mettre un terme à ces opérations, à cesser les colonies illégales. Excellences, aujourd'hui, grâce à l'impulsion de cette conférence, l'État de Palestine a été reconnu par la majorité des États membres de l'Union européenne. Mais il faut être lucide sur le jour d'après. Pas de place pour la masse, pas de place pour le terrorisme, pas de place pour des colonies illégales, pas de place pour la mort des civils innocents. Nulle part, ni à Gaza, ni en Cisjordanie, ni en Jérusalem-l'Est, ni en Israël. Il n'existe qu'une seule voie, la solution des deux États. Un État d'Israël sûr et reconnu par tous les États membres de cette Assemblée générale. Et un État de Palestine, indépendant, démocratique, viable. Les deux côte à côte, en paix. Le moment de la paix est venu et nous avons le devoir d'être à l'auteur. Merci. Monsieur le Président, Royal Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, when the night is darkest, we must hold fast to our compass. And our compass is the two-state solution. October 7th has opened one of the darkest chapters in history. We all agree that the tragedy in Gaza must stop right now and all hostages released. But ending the war might not be enough if there is no pathway to peace, if the prospect of two states is no longer viable. And as we speak, the two-state solution is being undermined, and this cannot be, because the only realistic peace plan is based on two states, with a secure Israel, a viable Palestinian state, and the scourge of Hamas removed. Since the beginning of this war, Europe has been the lifeline of the Palestinian Authority. We have put together an unmatched and unprecedented financial package of 1.6 billion euros. But as the very survival of the Palestinian Authority is at stake, we must all do more. And this is why we will set up a Palestine donor group. Any future Palestinian state must be viable, also from the economic point of view. And this can be achieved also with the support of the Palestinians' neighbors. We Europeans will set up a dedicated instrument for Gaza's reconstruction in coordination with other donors' efforts. Gaza must be rebuilt, the Palestinian economy must be relaunched, and I invite all of you to join in the effort to make this happen. Of course, in the end, only the Israelis and the Palestinians can agree on the way forward. But the international community has so much to contribute. We can facilitate, we can rebuild, but most importantly, we can keep hope alive. Thank you very much. شكرا على المداخلة. نظرا لضيق الوقت المتبقي نرجو من أصحاب المعالي والسعادة حصر مداخلاتهم في دقيقتين.
وبعد ذلك سيتم قطع الميكروفونات. أعطي الآن الكلمة لمعالي وزير خارجية إيطاليا. President Macron, Minister Faisal, this conference takes place at a crucial time. The humanitarian situation in Gaza is catastrophic. Our position is clear. Italy is against the occupation of Gaza Strip and against any idea of displacement of its population. Italy condemns also the recent attack against Doha, but we encourage Doha to continue in the crucial effort to mediate together with Egypt and the United States to reach a ceasefire. We deplore the decision of the Israel government to expand settlements in the West Bank. We also condemn in the strongest terms, the recent terrorist attacks carried by Hamas against the Israeli civilian population in Jerusalem. We are fully convinced that a path to peace is still possible. Like Pope Leo said, we cannot abandon the hope for peace. Italy strongly supports the dream of the Palestinian people to have a state. We will continue to support the Palestinian Authority in its reform. We will work hard for two-state solutions with the peaceful coexistence of the Palestinians and Israelis. It is the only solution to ensure a future of peace and prosperity in the Middle East. For this goal, it's crucial to reach the ceasefire, the liberation of the hostages, and the assumption of full humanitarian access. From the beginning of the conflict, Italy provided thousands of tons of aid to the Palestinian population. We also organized medical evacuation to cure in Italy hundreds of Palestinian children. We know this is not enough. We must interrupt the cycle of violence. The message from New York is clear. Israel, stop bombing. Hamas, freedom immediately for the hostages. We must focus on the day after. It should meet Your Excellency, Minister, I thank His Excellency. وأعطي الكلمة الآن إلى معالي وزير خارجية الجزائر فليتفضل. شكرا للرئاسة المشتركة لهذا المؤتمر. ترحب الجزائر باتئام مؤتمرنا هذا، وهو ناتج عن إجماع دولي أصيل، وهذا الإجماع هو الضامن الرئيسي لتسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وإن هذا الإجماع الدولي هو السد المنيع أمام السياسات الإسرائيلية التوسعية تحت غطاء خرافة إسرائيل الكبرى. وإن هذا الإجماع الدولي هو أبلغ رد على أوهام الاحتلال الإسرائيلي وظنونه بأنه يمتلك وحده سلطة نقض قيام الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين. لقد آن أوان التحرك الفعلي لتجسيد هذا الإجماع وفرضه على مستويات عدة. المستوى الأول وهو مستوى توسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين كواقع دولي لا مرد له. المستوى الثاني وهو مستوى تمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمة نهاته
وهي العضوية التي ما فتئ ينادي بها ويرافع من أجلها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من هذا المنبر الأممي. والمستوى الثالث وهو مستوى التصدي دبلوماسياً وقانونياً وسياسياً واقتصادياً لمخططات الاحتلال الرامية لضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية. أما المستوى الرابع والأخير فهو مستوى الداخل الفلسطيني المطالب برص صفه وتوحيد كلمته حتى يعيد لقراره استقلاليته ولتحركه قوته ولصوته تأثيره وصداه إقليميا ودوليا. شكرا لكم. شكرا معالي الوزير. والآن أعطي الكلمة لمعالي وزيرة الخارجية في المملكة المتحدة، وأود التذكير مرة أخرى أن الوقت المتاح دقيقتان يقطع بعده الميكروفونات. Thank you, Chair. Thank you, Your Excellencies, President Macron and Prince Faisal. I stand before you today beneath the emblem of the United Nations to confirm the historic decision of the British government to recognise the State of Palestine. This step, alongside friends and partners, reflects a long-standing truth that statehood is the inalienable right of the Palestinian people and that two states is the only path to security and lasting peace for Israelis and Palestinians alike. But it also reflects a grave reality. The two-state solution that for decades has commanded global support is in profound peril. From continued bloodshed, man-made famine, terrorism and hostage-taking, settlement expansion and settler violence. And Hamas terrorists continue to hold hostages seized in the barbaric attack of October 7th, prolonging the unimaginable anguish of their families. And in Gaza, the unbearable humanitarian catastrophe worsens as the Netanyahu government chooses to escalate war and hold back aid, children dying of starvation while food rots at the border. And settlement expansion threatens the very viability of a Palestinian state. The two-state solution risks disappearing beneath the rubble. That is what extremists on all sides want, but we refuse to let hope be lost. Recognition is born of urgency and principle, alongside our unwavering support for the security of Israel and its people. This pathway is the opposite of Hamas's hateful vision, and this process around recognition has helped cement the rejection of Hamas across the Arab world, alongside new reforms to the Palestinian Authority, because there can be no role for Hamas in the future governance of Palestine. But recognition must be a spur, not a substitute for urgent action. A ceasefire now, the release of all hostages, the restoration of aid, and a lasting framework for peace. Recognition is about the future, but it is rooted in our past. 75 years ago, Britain was rightly proud to recognise the State of Israel, but the promise of upholding Palestinian rights has gone unfulfilled. For decades, my country supported a two-state solution, but only recognised one state. That changes now, as we join more than 150 member states in recognising the State of Palestine and protecting the pathway to peace. Thank you. Thank you, Yvette.
أشكر معاليها وأعطي الكلمة الآن إلى معالي وزيرة خارجية المكسيك. Señor presidente, excelencias, a todos nos preocupa y nos ocupa la grave crisis en Medio Oriente que requiere de acciones urgentes. Desde nuestra reunión en julio pasado se ha confirmado declaratoria de hambruna en Gaza y la Comisión Internacional Independiente que investiga en el territorio palestino ocupado concluyó que se ha cometido genocidio en la Franja de Gaza. Urgen acciones colectivas que pongan fin a esta desgarradora guerra. Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero, basado en la implementación efectiva de la solución de dos estados que permita un futuro seguro y próspero para todos los países de la región. El respaldo de la Declaración de Nueva York por parte de la Asamblea General debe dar pie al establecimiento de los marcos políticos y de seguridad que puedan detener la crisis humanitaria, iniciar los trabajos de recuperación y reconstrucción y garantizar la seguridad a largo plazo de ambos estados. México reconoce las gestiones de todos los países mediadores para conseguir de inmediato un alto al fuego definitivo y la liberación de los rehenes, y considera que una resolución justa, duradera y pacífica basada en el derecho internacional debe estar respaldada por narrativas que humanicen el problema, contrarresten la división y promuevan la aceptación del otro. Dicho en Your Excellency, Mr. Minister, I would like to draw the attention of the Minister that his mic is no longer working. Gracias. Thank you, Your Excellency. والآن أعطي الكلمة لمعالي وزير خارجية اليابان.本日のハイレベル会合を主導したフランスおよびサウジアラビアに心からの敬意と感謝を表します。我々はパレスチナの経済的自立性に関する分科会において、ノルウェーとともに共同議長を務め、二国家解決を実現するための法とについて、国連加盟国や国際機関と真摯な議論を重ねてまいりました。パレスチナ自治政府の財政状況改善のためには、国際社会によるイスラエルへの働きかけや PA 自身の改革に加えて PA への支援が不可欠です。我が国としては具体的な貢献を続けてまいります。現下の情勢は二国家解決の前提が崩れかねない極めて深刻かつ憂慮すべき局面にあります。ガザ人道危機の著しい悪化、西岸での入植活動の拡大、そして併合に向けた動きは断じて容認できるものではなく、我が国として強く非難し、イスラエルに対し、一方的行為の即時停止を強く求めます。同時にハマスは、すべての人質を解放し、武装解除をしなければなりません。我が国は一貫して二国家解決を支持しています。我が国にとってパレスチナ国家承認は、するか否かではなく、いつするかという問題であります。
今後の情勢の変化を常に注視しつつ、さらに総合的な検討を進めてまいります。仮に今後、イスラエルが二国家解決実現への道を閉ざすさらなる行動に踏み出す場合には、我が国として新たな対応を取ることになります。我が国は独立国家の樹立に向けたパレスチナの人々の熱意を支持しており、中東地域の平和と安定を確保するため、أشكر معاليه على مداخلته، والآن أعطي الكلمة لمعالي وزير خارجية أندورا. Messieurs les Présidents, Excellences, Mesdames et Messieurs, la situation à Gaza est devenue insoutenable. Les victimes civiles, majoritairement des femmes et des enfants, se comptent par dizaines de milliers. L'accès à l'aide humanitaire est gravement entravé, érigeant la faim en arme de guerre. Les déplacements forcés ont pris des dimensions inouïes. Face à cette tragédie humaine, nous réitérons notre appel à un cessez-le-feu immédiat et la nécessité de mettre fin de manière durable à ce terrible conflit. Un conflit dont la seule issue crédible, Mesdames et Messieurs, est la solution à deux États. Le résultat du vote du 12 septembre dernier n'a pas laissé l'ombre d'un doute. Cette Assemblée, à une écrasante majorité, considère que le peuple palestinien doit pouvoir vivre en paix et en sécurité au sein d'un État aux côtés d'Israël. C'est fort de ce constat largement partagé que le gouvernement d'Andorre a approuvé la reconnaissance de la Palestine. Nous continuons à appeler avec force à la libération de tous les otages, au désarmement du Hamas, auteur des attaques atroces du 7 octobre 2023, et à l'avènement d'un État palestinien démilitarisé sous une autorité réformée qui exclut le Hamas. Lorsque ces conditions seront réunies et si la pleine intégration régionale d'Israël est garantie, cette reconnaissance prendra tous ses effets. Avec cette reconnaissance de la Palestine, notre pays, fier de ses plus de 7 siècles de paix ininterrompue, reste fidèle à la neutralité active, résolument engagé dans le multilatéralisme, le respect du droit international et la protection de la à s'engager au Your Excellency. Bravo. Okay, bravo. شكرا معاليك. والآن أعطي الكلمة لنائبة رئيس المجلس الوزراء في سلوفينيا. Your Excellencies, I would like to thank France and Saudi Arabia. A mutually agreed and sustainable two-state solution is the only viable path forward for peace in the Middle East. This cannot exist without a legitimate and capable Palestinian Authority, which requires reforms but also international support. We cannot allow the region to revert to an ineffective state that leaves a vacuum. It is for these reasons I signed a memorandum of understanding with Palestine last month. The horrifying images of starving children in Gaza are the outcome of deliberate choices. This is a man-made catastrophe. Gaza is enduring what international law defines as genocide. This demands clarity of words and urgency of action. When brute force replaces law, it will not bring security. It will bring instability and radicalization for generations. We insist that law must apply equally to the powerful as to the weak. Slovenia has acted
We recognize Palestine together with Ireland, Norway, and Spain. We call for a permanent ceasefire, the release of all hostages, and the protection of all civilians. We insist that humanitarian aid must flow into Gaza. We are at a turning point. We welcome the most recent recognitions and insist others must follow suit. History will not be kind to hesitation. It will not remember speeches that avoided difficult truths. It will unapologetically remember those who stood silent when genocide unfolded. Let this conference be remembered not as another echo chamber, but as the place where the international community finally moved from words to consequences. And أشكر معاليها، والآن أعطي الكلمة لمعالي وزير خارجية ألمانيا. Excellencies, ladies and gentlemen, across Gaza, people are living through hell on earth. Tens of thousands of people have died. Hundreds of thousands are starving. Colleagues, the horrendous terrorist attacks of October 7 and the most brutal war that followed have made it very clear. This decades-old conflict cannot be solved by terror, destruction, and death. It can neither be won nor managed. It needs to be resolved. We are well aware that today a two-state solution appears more distant than ever. We are well aware that steps are being taken as we speak to bring it further out of reach. We are meeting today because we are convinced there can be a better future. An independent, democratic, and viable Palestinian state existing side by side and in peace and in security with Israel. A negotiated two-state solution in accordance with international law, one to which no convincing alternative has been presented so far. Colleagues, to bring that future closer, Germany is guided by three principles. First, we do not and will not recognize any changes to the 1967 borders unless agreed upon both parties. Second, we consider Israeli settlements in the occupied territories unlawful and a serious obstacle to peace. And third, we respect the IGC's advisory opinion of 19th July 2024 and act in line with its stipulations. My country will always be deeply committed to Israel's existence, which is still being questioned by some. My country will always be committed to Israel's long-term security. Herr Minister, Herr Minister, Herr Minister, Herr Minister, Ihr Mikrofon ist ausgeschalten. Thank you. Thank you, Your Excellency. شكرا معالي الوزير، والآن أعطي الكلمة لوزير خارجية الدنمارك. Thank you, President Macron and Prince Faisal bin Farhan, for your unwavering effort to push for momentum towards the two-state solution. Denmark has endorsed the New York Declaration and remained deeply committed to build on that momentum. Almost 2 years has passed since Hamas' appalling terrorist attack, and ever since, Denmark has repeatedly condemned the attack, and we continue to insist on the immediate and safe release of every hostage. In the meanwhile, the war in Gaza has created a humanitarian catastrophe of unbearable scale, and Israel is expanding its military offensive. This needs to stop now. Israel needs to change course now. As an elected member of the Security Council, Denmark actively pushes for solutions, urging for an immediate ceasefire, release of hostages, unhindered humanitarian access. Today, the two-state solution is challenged by the war in Gaza, by Israel's direct opposition,
expanding of illegal settlements, and threats to annex Gaza and the West Bank. This is why I say today, the keys to recognition of the Palestinian state should no longer lie in the hands of the Israeli government. The Palestinians themselves must be able to fulfill the conditions for the creation of a viable Palestinian state. The key must be in their hands. The Palestinians must become masters of their own destiny. Therefore, Denmark stands ready to recognize Palestine as a state when certain conditions are met. The Israeli hostages are released, when Hamas are disarmed and no longer plays a role in Gaza, when there has been further progress on the PA's reform agenda, and when it is certain, and when there is certainty that a future Palestinian state will be demilitarized. In that spirit, we welcome the strong commitment by President Abbas regarding democratic reform and condemnation of Hamas, confirming that they can have no role in Gaza. Denmark has been at the forefront pushing for Your Excellency, Your Excellency. Thank you, Your Excellency. Thank you, Your Excellency, and I give the floor to His Excellency, the Foreign Minister of the Netherlands. Your Excellencies, today we unite as international community to voice our support for the two-state solution. Allow me to thank France and the Kingdom of Saudi Arabia for providing this opportunity. We must bring an end to this continuous cycle of violence and suffering that Palestinians and Israelis have for long endured. We have both the ability and the obligation to provide hope and a future to those who seek peace and reconciliation. The horrendous war in Gaza must end now, and the worrying tide in the West Bank must be turned. With this in mind, we put our signature under the New York Declaration. And with this in mind, we have taken and will take steps to preserve the two-state solution and alleviate the immense suffering of the people of Gaza. A full course correction is needed, and the steps the Netherlands takes at the national and European level should force Israel to change its course. A legitimate and democratic Palestinian Authority with full control of the Palestinian territories is critical for achieving a viable Palestinian state. Hamas can have no role in future governance, must release all hostages and lay down its arms, and any future solution must guarantee the security of Israel, as we remain fully aware of the intention of Hamas and its likes. The Netherlands will recognize the Palestinian state at a later stage as part of a political process that should commence now. In the meanwhile, we actively contribute, for example, through hosting the Global Alliance or through the Ad Hoc Liaison Committee, and all of the areas identified in the annex of the New York Declaration currently count on Dutch support. We must continue to build on the outcomes of this conference and maintain momentum. An independent Palestinian state alongside a secure Israel. شكرا معالي الوزير، وأعطي الآن الكلمة لمعالي وزير الدولة في قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، أعرب عن التقدير لفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة وصاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة على رؤيتهما الثاقبة للوصول إلى المؤتمر التاريخي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة. إن هذا التحرك الدولي يأتي في سياقين لا يمكن إنكارهما. الأول هو السياق التاريخي اللي يتمثل في عقود طويلة من الظلم لشعب كامل واحتلال أرضه وارتكاب جميع أنواع الجرائم ضده. أما السياق الثاني فيتمثل في تدهور غير مسبوق
في أوضاع الأرض الفلسطينية المحتلة، فقطاع غزة أصبح مدمراً بالكامل. وفي الوقت نفسه تتعرض الضفة الغربية لعنف وحشي وممارسات خطيرة تشمل الاستيلاء على الأراضي وتوسيع الاستيطان وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة. كما امتد التصعيد الخطير ليهدد السلم والأمن والاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، واستهدفت الحملة العسكرية الإسرائيلية التصعيدية الغير مسؤولة من قبل الحكومة الإسرائيلية العديد من بلدان المنطقة، ولم تسلم منها بلادي التي تعرضت عاصمتها الدوحة لعدوان إسرائيلي غادر انتهك سيادتها وسلامة أراضيها وأوقع 6 شهداء وعرض المدنيين إلى خطر كبير في خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ونحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤول الكامل لهذا العدوان المارق الذي أدانه كل من المجتمع الدولي ومجلس الأمن متضامنين مع دولة قطر. أصحاب السعادة، شاركت دولة قطر في التحضير للمؤتمر للخروج بوثيقة موضوعية تشكل نقطة انطلاق للمشاركة الدولية المستدامة. واليوم نؤكد أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة التي عليك. شكرا. أشكر معاليكم على كلمتكم، والآن أعطي الكلمة لمعالي وزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة، فليتفضل. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، يطيب لي في مستهل هذا البيان أن نتقدم بالشكر لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية على جهودهم الحثيثة في تنظيم هذا المؤتمر واعتماد إعلان نيويورك بأغلبية ساحقة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وما يحويه من خارطة الطريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة تعيش بأمان وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. كما نرحب بالاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية، وندعو الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد للقيام بذلك، وفي ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة إلى جانب التهديدات الإسرائيلية المتوالية بضم الضفة الغربية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة والمرفوضة، فلا بد من مواصلة العمل على تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط إلى كافة أنحاء القطاع. وندعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ونجدد دعوة لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعديها في سائر المنطقة، محذرين مما تشكله من تداعيات بالغة الخطورة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ولتحقيق السلام المستدام يجب خلق أفق سياسي واضح وخارطة طريق ملزمة للدولة الفلسطينية المستقلة وإصلاح وتمكين سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفؤة تحصر السلاح بيدها وتلتزم بمكافحة التطرف والإرهاب. وفي الختام سيد الرئيس، دعونا نبني طريقا نحو السلام الدائم والعادل والشامل لتحقيق التطلعات التي تصبو إليها شعوب المنطقة. وشكرا. شكرا معاليكم، وأعطي الكلمة الآن لنائب وزير الخارجية في روسيا الاتحادية، فليتفضل. Уважаемые господа сопредседатели, дамы и господа, происходящее на Ближнем Востоке произошло все мыслимые и немыслимые пределы. За последние 3 года мы стали свидетелями и очевидцами всплеска террористической угрозы, агрессивных посягательств на суверенитет и территориальную целостность стран-членов ООН, нарушения ее устава, атак на ядерные объекты, находившиеся под гарантиями МАГАТЭ. В секторе Газа в результате военной операции Израиля буквально на наших глазах разразился массовый рукотворный голод. Нуждающихся расстреливают в очередях за продовольственными пайками. 50 тысяч детей уже погибли, еще порядка 10 тысяч несовершеннолетних страдают от острого недоедания. По словам представителей гуманитарного крыла ООН, городу Газа был нанесен смертный приговор.
Реализация заявленных представителями израильского руководства планов по аннексии большей части западного берега и застройки сектора Е1 будет означать еще один смертный приговор, на этот раз созданию территориально непрерывного, жизнеспособного государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Сегодня палестинцы подвергаются не только нечеловеческим страданиям, но лишаются достоинства и надежды на лучшее будущее. Особое сожаление вызывает то, что все происходит в 80-ю годовщину Великой Победы и окончания Второй мировой войны, создания ООН. В ходе первого раунда международной конференции в поддержку двугосударственного решения многие обещали признать государство Палестину. Сегодня они наконец смогли выполнить это обещание. Сделали это спустя без малого 80 лет после принятия ключевого решения резолюции 181 Генассамблеи ООН с планом раздела бывшей подмандатной территории Палестины на два государства. Хотел бы напомнить, что Россия, как и подавляющее большинство стран мира, 149 государств, давно признали законные права палестинцев на возвращение и самоопределение, их справедливые чаяния на собственное государство. Сделали это, не дожидаясь нынешней человеческой трагедии и чудовищной катастрофы. شكرا معاليكم على كلمتكم، واعطي الان الكلمه لمعالي امين عام جامعه الدول العربيه فليتفضل. السيد الرئيس، إننا أمام لحظة استثنائية بكل المقاييس، فبينما يسعى الاحتلال الإسرائيلي لوأد مشروع الدولة الفلسطينية في شوارع مدينة غزة، يأتي ممثلون عن الغالبية الكاسحة من دول العالم وعلى أعلى المستويات لإنقاذ هذا المشروع. فنحن هنا اليوم ليس فقط لإنقاذ الدولة الفلسطينية، ولكن لإنقاذ بعضا من إنسانيتنا جميعا. أذكر الجميع أن دولة إسرائيل أنشئت بقرار أممي في رحاب هذه المنظمة، وكان اعتراف الدول بها الأثر الأكبر في خروجها إلى حيز الوجود ومنحها الشرعية. وكانت القرارات الأممية تنص أيضا على دولة فلسطينية تنشأ إلى جوار إسرائيل، ولكن هذه الدولة لم ترى النور لظروف وأسباب عديدة. لذلك أقول أننا نحمل على عاتقنا مهمة جسيمة بأن نجعل هذا الاجتماع محطة رئيسية في مسار ضروري وأساسي وفاتحة لطريق لا عودة عنه لتنفيذ حل الدولتين. والدول التي تعترف بفلسطين اليوم تتحمل جميعا مسؤولية حماية الفلسطينيين من القتل الممنهج وحماية المشروع الفلسطيني من إجراءات عقابية موتورة تهدد فرصه المستقبلية وتعيده للوراء. شكرا سيادة الرئيس. أشكر معاليكم على مداخلتكم، وقد استمعنا بذلك إلى آخر المتكلمين لفترة ما بعد بظهر اليوم. أعلن استئناف الجلسة العامة الخامسة، وأدعو الآن معالي وزير خارجية الفرنسي إلى أن يدلي بملاحظات ختامية. Mesdames et messieurs, je tenais à vous remercier, chefs d'État et de gouvernement, ministres des Affaires étrangères et représentants officiels, pour votre participation à cette conférence historique en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle nous a permis de prendre acte des progrès significatifs réalisés depuis la conférence de juillet dernier. Et nous ne devons pas et nous n'allons pas nous arrêter là. Cet effort collectif indispensable doit se poursuivre dans les semaines à venir pour relever l'immense défi de transformer une réalité de guerre permanente et sans espoir en une réalité de paix et de sécurité durable. Pour cela, le temps nous est compté au regard de l'extrême gravité de la situation et de la détresse des populations. La dynamique collective qui est aujourd'hui à l'œuvre doit se poursuivre par un travail rigoureux sur le jour d'après. Réforme de l'autorité palestinienne, désarmement et exclusion du Hamas et de la gouvernance, stabilisation et reconstruction de Gaza. Ces objectifs doivent permettre de bâtir aux côtés d'Israël un État palestinien indépendant et souverain, tout en assurant ainsi la sécurité de tous. Dans le chemin que nous traçons, nos seuls adversaires sont les extrémismes et la haine. Ne leur cédons rien. Notre devoir est d'empêcher l'enfermement des peuples israéliens et palestiniens dans une spirale infinie de violence, comme l'a dit le président de la République,
Le temps est venu de la paix. Je vous remercie. اسمحوا لي الآن أن أدلي ببعض الملاحظات الختامية. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرب المملكة العربية السعودية عن بالغ تقديرها لجميع الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، وعن تقديرها العميق لفخامة الرئيس محمود عباس على التزامه الثابت بالسلام. إن هذه الاعترافات اليوم ليست مسألة رمزية، بل تعكس إرادة ومسؤولية في تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وخطوات حاسمة نحو إنهاء الاحتلال وترسيخ حل الدولتين حقيقة لا رجعة فيها. وانطلاقا مما شاهدناه اليوم من هذا الإجماع الدولي الواسع، ستواصل المملكة العمل بلا كلل مع جميع شركائها حتى إنهاء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وضمان المساءلة وتحقيق السلام والأمن الدائمين لفلسطين ولجميع دول المنطقة وفقا لمبادرة السلام العربية. كما تتوجه المملكة بجزيل الشكر لشريكها في الرئاسة الجمهورية الفرنسية على تعاونها البناء وجهودها المخلصة في إنجاح هذا المؤتمر ودعم مسار السلام. وبهذا أعلن اختتام أعمال المؤتمر الدولي لرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين. رفعت الجلسة. de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États reprend. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et messieurs les ministres, Excellence Monsieur Antonio Guterres, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Excellence Madame Annalena Baerbock, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi de coprésider avec le Royaume d'Arabie Saoudite la présente conférence, conformément à la résolution 79/81 de l'Assemblée générale du 3 décembre 2024. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Permettez-moi à présent de faire quelques observations liminaires. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui.